namtegemea niko like okay. Yeah, lazima ingekuwa. What do you mean Kemboi? I was like, yo, it was, and then immediately after that, unacheki, and within the first few lines of unacheki, he says unajua kenye si ufanya after dinner. After dinner namtegemea. Hakuna cha subliminal hapa, sio kwa particular. What you wish you are is what we are. Kila mara kushock the culture, jadish how deep you are, how sick you are. Niaje sana kwa sana album reviews. Karibu sana to yet another album review. Asante sana for being here with us. Thank you for your time na kudai kucheck out hii review. Kama jinsi the title ya hii video inasema, tuna get into an album review na ni an album by Kemboi. Now Kemboi has been an active musician, an active performer. Years later into career yake ndio tuna get kusikiza debut album yake from the days of kukua Kolo at Fee and the Band, alafu to Third Hand Music, alafu to now yeye as a solo act na amedrop debut yake na ni Kalen Gene, and that's what we're about to get into. Tukifanyanga hizi reviews, our criteria iko na aspects tatu: production and musicality, concept na idea, and the content and the themes of a project. Let's get into kuchambua album ya Kemboi. Nianzisha. First of all, like the title of the project, I get what he was going for, but now feel the fact that aliachikwe Kalen instead of Kale, like, was a failing on his part. So like, as far as I know, Kalen isn't like a word. Like Kalen is the broken, like your name is Kalenjin, like Kalenjin, ndio. Like I'm gonna feel it would have served it so much better, sound so much better kama ingewa tu Kalenjin, like without the N, the first N on Kalen, ndio the wordplay come through vizuri, like you work on both levels, like here ya Kalenjin, like have the Kalenjin na you work kama the word Kalenjin, like in sawa Kalenjin hapo. Ufanya kazi brother, sawa. And then other than that, like Kalen is an actual name, fine. No, like it's an actual name. It's gay, like. It's slender. Unadhani ameenda anza kwa kutumia Gaelic. Wezi jua. Yo, Kemboi, ulitumia Gaelic? Acha tungoje. In terms of subject matter, nilichoka man. I didn't think this is where we were. Kwanza, considering project title Kalenjin. So, mimi kwa dhani ata like the project will focus on him. You know, like either exploring his roots ama just exploring himself. Yeah? But what he does is end up like exploring himself. Anyway, like what I find he does need, like it's basically a love project with the quintessential Jesus ballad namtegemea, and then Sere is for the title of the project, like me have nothing to say about this project. What do you mean quintessential? It's never happened. No, as in like ile ya like na feelingi kwa hizi na like these singers when singers like na feel I've encountered like singers wakitoa project lazima waeke like ngoma ya which one? Yeah, to many projects more than 100 kwa channel.
Nimezimention lakini staki. Which one has had that? Nani? Hata bado ni hivyo. They had one. Who else do I care about? I don't think kuna ingine naweza kumbuka. But like that is something that like playing this guy too, I was like And then already nilikuwa nimeshachoka na like hakuna unanibamba na wewe señorita, like and I don't even feel like I need to talk about them kwa sababu they are basically nothing new he's saying and they're not even connected to the project, like in terms of you can talk about Baba. How you gonna do the son of man like that? So like any mate like that, you know. Anyway, like that's cool. In project like I did not. How many times did he need to be crucified? In project I didn't get into it. Like I felt anyway, those are my thoughts, man. What is doing me? Like it just unajua kuna project ile una encounter unapata at least ni mediocre, like ni mediocre through ama ni like lakini hata sijui ni describe aje kwa sababu like first of all the title of the project does not relate with like I felt like I did not relate with like the whole project other than uko hivyo akisema akifanya hizo mashadows za kabisa bit Sere. Yeah, like other than that, like I genuinely would love to know the process kuita project Kalen Gene and then kufanya tracks, because hizo tracks they're basically almost other than na Sere pia na kwa Sere pia ana deviate ana mention dem nikusudia nini lakini like where does the Kalenjin come, like our Kalenjin huongelea madem, is that the premise of the project, like maybe dem ni mkale and then hata like I felt like hata ikuwa na nchika vile unaweza andika like inaweza kuwa na story structure like ile ya una get ni one character tunaongelea like ile ya unapata the whole project is about like one character, like anaongelea like one character's journey. Yeah. I get you. Easy projects lezunjamisha like the more I talk about it the aggregate kwa sababu like I'm like and then like I spend so much time looking for meaning, you know, like nile da Unreal such. Anyway. Yo, album of the year. Nah, I'm just messing with you. Jesus ballad. Sonically, I liked at the start with Hakuna, the djembe ilikuwa in the song. It was really, really nice. I didn't mind Unanibamba as well. Even songs like Sisiri, which is like number 5. But then when the content got too monotonous, because Hakuna is kusudem, Unanibamba au Unanibamba ni kusudem, na wewe ni kusudem, hata hiyo pia Señorita ni of course, you know, kusudem, Sisiri ni kusudem, downtown ni kusudem, and then curveball namtegemea niko like okay, hiyo lazima ingekuwa what do you mean curveball? I was like yo, it was, and then immediately after that unacheki and within the first few lines of unacheki he says unajua kenye sifanya after dinner. After dinner namtegemea na unamtegemea, you're talking about, you know, how you're relying on God or Jesus and you do what he says and all that stuff. It was a really, really tiring project to listen to. The writing ilikuwa inspired. Nimesema it's nothing new, like it's, you know, kitu yenye tumesikia
time and time again. I personally wasn't sold on his singing, especially when he was trying to hit those high notes. And you feel, he is either still working on or still needs to work on. The production, again, nothing mind-blowing, ilikuwa too sour. But then with a name like Kalenjin, I was expecting more folk sounds, when you mention like something to do with him, kind of like what he did with Sere, but more of that, but throughout the project. It's 10 songs. 9 of them you're talking about the same thing. It was a very, 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 very hard project to listen to, and I did not enjoy it. Mastering pia ilikuwa issue kidogo, because really feel the songs didn't feel as full as they could have been. Like really feel nika kulikuwa na like emptiness. Ndio, there was the instrumentation and the vocals, but I don't know if he could have added more harmonies. I don't know what could have been done to make the songs more fuller and give them life and give them more, maybe add more elements to it. I don't know what could have been done, but yeah. On top, if you consider the fact that already content ilikuwa monotonous, and then within the songs themselves, that hakuna either Easter eggs for you to get. Tukianza na the title which you've mentioned, na umedelve into, is the idea here of Kalenjin and the word Kalenjin. Na ukiamua ku break down, as you rightfully said, the Kalen, tumeuliza kama it's a word na kama huko ndio ilitoka, tuambie kwa comment section. Lakini uki break down jinsi imekuwa broken down kwa the title, Kalen differently, alafu Gene differently, to make Kalenjin, we get to ask questions. You get to ask questions kuhusu where is the Kalenjin kwa the project. Umeongelea Sere peke yake, which mention kidogo, lakini pia the song prior to that ndio ilikuwa pia na Kalenjin, which ni Disaster. Hizo ndizo ngoma zilikuwa na Kalenjin kwa is it really because kuna kwanga na different nini and Kalenjin, but ndio ametumia lugha yake ya mama kwa hizo nyimbo mbili. Alafu kuna hiyo gene part, genealogy, the genetics, the gene part of it, na kujaribu kuportray that aspect. Could be the Kalenjin gene, but we shorten into Kalenjin. Lakini pia hata hiyo Kalenjin yenyewe with ilugha yako ya mama na tribe haiko dominant na haiko pronounced kando na hizo nyimbo mbili. And kuna hilo swali la concept ilikuwa inaelekea wapi na what is the idea here. Listening to Kalenjin, which ni debut ya Kemboi, a project about love na relationships, which ni projects tumesikiza before kwa hii channel na tumereview similar projects before. Tunajua hizi stories vile Roger umesema ni repetitive, na especially piki kuja kwa jinsi huwa zinaandikwa in this similar manner. Kuna udem ni pretty, ni malkia wangu, nampenda, tufanye hivi pamoja, familia, to settle. Hizi ndio topics na themes zile huwa zina come about kwa such songs, na huwa zinaandikwa in the same way. And at some point itakuwa a disaster, na kutakuwa na a turnaround, na kutakuwa na conflict of sorts, na kutakuwa na kukosana mahali, right? So depending on trajectory ya specific artist, anaweza amua a resolve your conflict by solving their problem na wapendane tena, ama amue iache hivyo na wakosane. So hapa hivi nothing really happens, hakuna ati a solution in terms of the problem that they had, na nimeamua ni disaster. So after 8 songs later now mnakosana at this one song, which nahisi ni minute,
alafu the next song after that you're back to sijui kama the same lady ama the same person, but kuna hiyo sort of continuation now again kuwa na udem mwingine ama udem na kuendelea with your relation. So the concept na the idea I got thought out properly na ijakuwa executed well. Hata ukiangalia the individual songs and how they lead us to the resolution of this album. It's an Afropop album and kuna easy beats, especially kutoka na wewe. Every time nikisikia na Jembe, this is a song that you can pull directly from a Nigerian artist, as far as how it's produced na jinsi ina sound. But hiyo ndo sound ya the project. It's an Afropop album, alafu kuna trap mahali mle ndani kwa disaster, unasikia that beat intermission yenye kuna hiyo aspect ya trap. Kuna synth yenye Jopi on the beat ametumia kwa the intro. Ilipenda the synth bass and how ili alter the feeling of the song as far as the instrumentation na production. But besides that kuna dancehall na kuna raga pia zile ame-infuse kwa specifically Señorita dancehall and then Sisiri Señorita and dancehall, which na feel Sisiri ni ngoma yenye akiamua kufanyia a video it can do well for him because ya vile ina sound with the dancehall and the raga pamoja. And Señorita ilikuwa na warped vocals, kuna place ali harmonize alafu zikaekewa some effects ili ipatia feeling. Nikiangalia creative choices za kwa hii project, nilipenda what Jopi did with some instrumentals na production. Inaongelea hakuna and then unanibamba also approach ya the harmonies, hata ikianza how ana hum Kemboi akihum, but also how the beat sounds ikifika around part ya the chorus and then pia the keys that anatumia in the drums. And kuna similar instrumentals that nili enjoy production and the choice of keys and the choice of drums, but mostly keys. Nili realize ni strength ya Jopi sana kwa hii project na kuna different feelings zile analeta. However, you can't help but feel that ni generic na ni derivative. So kuna hiyo angle as well that yes ni Afropop na kuna hizi instrumentals na feeling flani lakini ni derivative and see inventive as far as Afropop is concerned. The idea and the concept and ni repetitive. Now when this album comes to an end, feeling nilikuwa napata nilikuwa na Jembe it's stagnant because haiendi popote kwa the thematic narrative. Kiangalia story yenye anajaribu kutel and tunaanza na wako pamoja, we are a couple, we ni Malkia to my palace. Then a few songs later Señorita we ni mhot, ni kufollow pale kwenye Twitter, pale kwenye Insta na double tap hizo picha. Sisiri pia na insist on this same idea. So tunaanza hapa and then nika tuna regress into another state and then tuna downtown pia ilikuwa na the feeling ilinikumbusha unanibamba and how it sounds when all the instruments ina come together na venye na approach chorus yake. Kuna hizo moments hapa na pale kwa the album, lakini generally as a whole na as a piece of work ni repetitive na ni stagnant and it doesn't take us anywhere. Namtegemea. I had a live at the time of this recording a week ago na Kakusha, and kwa hiyo discussion hiyo idea ya Jesus ballad ili come up because ni kitu nimenotice kwa a number of albums. You see ulikuwa nafanya you making me out to look like an insane man. Kwa number of albums. Your marketing, it feels like it's a marketing thing that kukuwa na lazima ikue a Jesus ballad as Irauka terms it. And so kwa hiyo tuliongelea and by the time we were having your conversation ilikuwa week ago, nilikuwa nishasikia hii project, so pia ilikuwa the back of my mind nikimake your statement because it comes out of nowhere. Downtown na atakaenda kule Juma Chapo Dondo
na kuna idea pia ghetto loving. Idea ghetto loving pia hiyo trope. Nasema over. Imekuwa pia regurgitated sana hiyo idea. And then namtegemea just comes out of nowhere. Yesu atakuja kama mwizi. Ndio nataka kusema. Second coming. Yeah, then back to unacheki. So it's only come rapture. So kuna cheki he's on to new check because dem alikuwa naye asha rapture hiyo. Wow. Lakini najua iko na connotations that kama udem alichukuliwa inaonyesha Kemboi aliachwa. Juu ya Kenya ufanya after dinner. Wale jamu malizia that's the first song yenye ana mention majina Katerina na Kanzedina. Sibado pia kuna jina nyingine na mention kwa hizo one of the songs anaonyesha sijui kwa hiyo ndio nilisikia kwa umanini like kuna jina pia umanade eminade like stand mingine but you know the first time I mentioned like he even says that for some because hapo ni Katerina na and Roger shasema nili feel the same akijaribu ku hit the high notes ilikuwa inakataa. Ilikuwa inakataa na haku manage ku mix poa ndio sound fiti. And then generally the singing yake generally singing yake see what's the word, see euphonious. Ataka meaning for the rap. Meaning itabidi umejitegemea, hakuna kumtegemea. Maoni ya mwisho kuhusu kazi. We need to talk about singers and scapegoating with this whole love thing, man. Tumengelea barapa na story ya madem na do na maheta. Imechika vile tuliosema, I think we had this discussion once tukisema vile rappers have like things they need to sing as well. Yeah. Like singers rather in a project. Singers also have like kuna ka list lazima niandike about mapenzi. Or rather ni focus on mapenzi. Tuko sana. Na hata kwa hiyo ngoma yenyewe kwa sana disaster. Kuna that sort of intermission imesema where nika ana rap na anaongea the same time kurap sing which ametry pia think kwa downtown na kwa Sisiri amejaribu hiyo pia za techniques sikuhisi ni kama ali execute vizuri but akiongelea history ya disaster na udem na kumwacha ana get into kuongelea Jaggers na kuvuja Reggae. Unajua juu niko na gang yangu tutafanya nini deviate as usual man. Me deviate. It's like the version I had of yes please. The song titles pia the moment niliopen your project hivi nilijua I knew what I'm going to get out of this project. Niliangalia hiyo list niko na hizo majina nikajua. You want to tell me the song titles are uninspiring and the songs are uninspired. Hiyo ndio Kalenjin. Kama uli feel the gene in Kalenjin na the Kalenjin in Kalenjin kwa your listening experience, tuambie sentiments zako kuihusu kwa comment section. Na asante kwa kutazama, feel free kusubscribe na kulike hii video pia. Asante, subscribe pia.